سەرەتا سڵاو من وەک ژنانی گەنجی تێکۆشەری باشووری کوردستان پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی ڕێبەر پۆ دەکەم و هەروەها پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی ژنانی گەنجی ڕۆژئاوای کوردستان دەکەم بۆ ئەم کۆنفرانسە جوانەی سازکراوە لە ڕۆژئاوای کوردستان و من خۆم زۆر بەخۆشحاڵ دەزانم کە دەتوانم بۆ ئەم کۆنفرانسە جوانە بۆ چەند دەقەیەک بەشدار بم بتوانم قسە بکەم و من ئەم کۆنفرانسی ڕۆژئاوای کوردستان بە هەنگاوێکی گرنگ دەزانم بۆ ئازادی سەرۆکایەتیمان و هەروەها ئازادی ژنانی هەموو نەتەوەی گەلی کورد. من ئەو کۆنفرانسە کە ئاوا دەبینم بە جوانی سازکراوە دەتوانین ببێتە هەنگاوێک بۆ ژنانی باشووری کوردستان و هیوادارم لە باشووری کوردستانیش بەم شێوەیە ژنان هەوڵ بدەن و تێبکۆشن خۆیان بەڕێخستن کەن بتوان کۆنفرانسی ئاوا ساز بکەن و ئەم کۆنفرانسە بۆ هەنگاوێکی گرنگ بە هەنگاوێکی گرنگی دەزانم بۆ ئازادی جەستەیی ڕێبەرمان و هەروەها بەهۆی ئەم کۆنفرانسانەوە ئێمە دەتوانین بە شێوەیەکی بەرچاو بتوانین بەرەو پێشەوە بچین، دەتوانین خۆمان ئازاد بکەین، دەتوانین بەڕێخستن بین و دووبارە پیرۆزبایی خۆم ئاراستی ژنانی گەنجی ڕۆژئاوای کوردستان دەکەم و هەروەها ژنانی گەنجی باشووری کوردستان دەکەم. هیوادارم بتوانین لە داهاتوویەکی نزیکدا بتوانین کۆنفرانسی ئاوا ساز بکەین و خۆم دووبارە ئازادی جەستەیی بۆ ڕێبەرمان ڕێبەر ئۆجەران. دەستپێکدا ئەس بە هەموو سلااف دکەم سلاوین گەرم و سلاوین شوورێتگەریش بەرە دژینم. ئەس بخوای ژنێکی جوان لە ئەڤروپادا دژیم. ئەس لە ڤێداری دایک بووم و لە ڤێداری مەزوون بووم ژی. ئەس ناف خەباتên jinên خوێندەکاردا ئەکتیفم و ئەس نەتەنیمە وەکی من بە هەزاران ژن ji Kurdistanê û ji Rojhilata Navînê li vê derê dijîn. Pirsgirêkê mezin çi ye? Jinên ciwan koçberî Ewropa kirine bi xeyalekî mezin lê piştre dîtin ev ne rastî ye, ne wek rastiya Ewropa ye. Ez dixwazim hinek serî penase bikim. Ew xeyala azadî ew li vê derê ne rastî ye û ez bêjim şaş e. Bi taybet li bajarê mezin da merûdgare bibîne ev azadî kî şaş tê hînkirin û bi taybet di sistema vê derê da û sistema bajarê mezin da meriyan hîn dikin azadî girêdayî takê kesî ye û dixwazin vî tiştê hîn dikin ez çi bixwazim bikim ez ê viyan dikim tu çi bixwazî bikî tu vê wiyan bikî û dema şaşlikî te hebe kêmasîkî te hebe ez nikarim ji te re bêjim ji ber ev jiyana te ye û jiyana me ya min e kes nikare min re ji tiştekî bêje. Sistema vê derê ji bo jinên ciwan bi rastî tenê vî tiştê dike çareserî. Herkes bi xwe re bijî û herkes pirsgirêkê xwe bi xwe jî derbas bike. Lê em di nav tevgerê Kurd da em ê dixwazin tiştekî din nêzî civakê bikin û disa biherin kokê xwe yani civak di koka xwe da komünal bû û herkes bi hev re dijî. Di nav komünal bûyînê da tiştekî giring ew e herkes pirsgirêkî êdinê bi hev re çareser dike û em bi hev re dijîn yani ne herkes ji bo xwe lê ez jî ji bo xwe û ji bo hevalên xwe û herkes devdora xwe ez dijîm. Ez ê bibînim pirsgirêkekî di nav jiyana yeka din de hebe ez ê xwe bikim alîkar. û ez bêjim bi komünal bûyîn ev dibe çareserî û ez bawerim bi komünalîzmê jî em dikarin pirsgirêkên herî mezin di nav civaka xwe da jî çareser bikin û bikevin rêyekî û jiyanekî rast û jiyanekî ê ku were jiyan kirin em ê bigîşin wî astê. Ji bo vê yekî hêvî me mezin li Rojavayê ne em li Rojavayê dinêrin û dibînin jin bi çi qeydî berxwe didin û jin di nav çi rewşê da civakekî komünal ava dikin û disa digîşin koka xwe. Ji bo wî jî em pir hêvîdarin li vê derê jî em civak bigîşin wî astê û bigîşin azadbûyîna xwe û bi taybet jinên ciwan di Rojavayê da di nav avakirina civakên komünal cî digirin
وخواه بفي قايدة تكارن أزاد بكن وأم هيفي ذكن أم جي في داريجي جنين جوان كومينال بويني أزاد بكن وأم سر في ريد ميشن دساجي جواه هميان را سلافين شورشتري وسر كفتن جوارا. تحياتي، أنا آية أنور، باحثة في السياسة الأفريقية من مصر. سعيدة جدا أني بشارك في هذه الندوة، وبشكركم لإتاحة الفرصة ليا في أني أدلي برأيي في موضوع الندوة، وهو موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو دور الشابات في بناء الأمة الديمقراطية. الحقيقة أنا بشوف أن دور الشابات في بناء الأمة الديمقراطية هو دور حاسم في مواجهة الهيمنة الرأسمالية. الهيمنة الرأسمالية اللي من خلال تركيزها على الربح ساهمت في استغلال أجساد النساء واعتبار النساء قوة عمل رخيصة، واللي أعاقتهم بالتأكيد في مشاركتهم السياسية والقيام بأدوارهم اللي المفروض يكونوا بيقوموا بيها في المجتمع. ولكن أنا بشوف أن ما زال النساء لديهم العديد من الأدوات لمواجهة الهيمنة دي من خلال عدد من الآليات، ورغم وجود التحديات فالنساء قادرات ان هم يتخطوا ده ويواجهوا ده. احد الاهم الادوات اللي على الشابات التمسك بيها هي اداة التوعية والتعليم. فمن خلال نشر الوعي حوالين مخاطر الرأسمالية على النساء وتأثيرها السلبي على حقوق النساء وحريات النساء، ده أحد الأسلحة الهامة في المواجهة، واللي بالضرورة الشابات الواعيات ليهم دور هام في إن هم يقوموا بتوعية غيرهم من الشابات والنساء والطفلات غير الواعيات بده، وإن هم يقوموا بدعم المبادرات التعليمية اللي بتركز على تمكين النساء وتزويدهن بالمهارات والمعرفة اللازمة في المشاركة في الحياة العامة. حقيقة جزء تاني هو تمسك النساء بالمشاركة السياسية والاجتماعية. بنشوف في المنطقة بتاعتنا ودولنا ان النساء طول الوقت عليهم اعباء رعائية ليها علاقة بالمنزل والاطفال، وده بشكل او باخر بيخلي عليهم مسؤولية بتمنعهم او بتعيقهم في ان هم يقوموا بحضور ندوات، بحضور اجتماعات حزبية، لحضور اي شكل من اشكال المشاركة السياسية، ان هم يشتبكوا في نزول مظاهرات او غيره. على النساء ان هي تواجه ده، على النساء ان هي تقوم يعني بتحدي كل الظروف، وانها بتتمسك بحقها في المشاركة السياسية، لان المشاركة السياسية بشكل او باخر هي اللي هتساعدها في انها تتخطى كل الصعاب. وجزء هام برضو هو رفض الترويج للصور النمطية اللي بتصور النساء كأداة، مجرد أداة للترفيه أو الاستهلاك. لو الشابات مش هم اللي قاموا بالدور ده، مفيش حد بديل ليهم إنه هو هيقوم بهذا الدور. يعني كل ده هيخلق وهيساهم في بناء الأمة الديمقراطية اللي هتواجه الهيمنة الرأسمالية اللي طالما ساهمت في تسليع النساء. بشكركم جدا مرة تانية لإتاحة الفرصة ليا. أتمنى أكون عبرت عن رأيي، ويعني أتمنى أن أنا أكون بشارك في ندوات أخرى ومماثلة لهذه الموضوعات الهامة، وشكرا جزيلا لكم.
Revolutionary greetings, comrades and friends. My name is Faith Kasina. I organize with the Revolutionary Socialist League and social and political movements from here in Kenya. I am sending you solidarity statements and say that we are in solidarity with all the oppressed and oppressed people of the world and all the people who are fighting for self-rule and determination, and say that our solution to what we are faced with, the crisis we are faced with in the world, is democratic confederalism that stresses on people's role, that people rule themselves, but also that stresses towards building a nation where ecological justice, where human rights and people's role is achieved and realized, but also want to stress on the role of women, young women, in the struggle, that until we achieve the true liberation of women, we've not achieved liberation at all. That the women question cannot wait until we are done with the liberation, that it has to go hand in hand with the conversation, with the struggle that we are waging against repressive and oppressive regimes. I also want to state that this, the win of the Kurdish people is the win of Kenyans, and that the win of the Palestinian people is also our win, and that until the Kurdish people are free and the Palestinian people are free, until Sudan people are free, the Congolese are free, we are not free at all. And that even if we may seem free from that we are free because we achieved the flag independence, the truth is we are not yet free, and that our struggle are so interconnected, because it's a struggle for freedom, the struggle to govern ourselves, which we have not achieved yet here in Kenya, although we seem that we have a flag and we have what people call a country. But then we are not ruling ourselves. The imperial powers are the ones dictate what happens every day to us. And the people are still oppressed, do not have land. We do not have freedom. And that is a struggle that we're still waging until today. That until we have freedom and we have land, we will not rest. The liberation of women is just not only the liberation for women only. It is the liberation also for men, because men are victims of patriarchy. Women, especially young women, have a bigger role to play in the struggle, because their struggle is mostly the struggle of women. And I say that without favor. Is very genuine and comes from the heart. So women need to unite and struggle for their liberation and for the liberation of everyone. We stand in solidarity and say that your struggle is our struggle, and we'll continue struggling alongside each other until we are all free. Thank you so much, and I wish you all the best in the conference, and I hope all goes well, and we hope that we all stand in solidarity with one another, that we all offer each other solidarity, because we have got only ourselves and no one else. We have got only ourselves as the oppressed and repressed people of the world. But we have to wage a struggle to the forces that oppresses and to the system, and we have to make sure that the system falls, the capitalist system falls, because it is not a system for the people, but a system for a peer people who make decisions, who control resources and oppress and make sure that the rest are stripped of their dignity and are stripped of their rights and are stripped of their right to just exist as a people. So until that system falls, we have no option or no choice
to relax or to even stop organizing. That our win is a win of everyone, all the oppressed people, and that any win of any oppressed person is a win of all the oppressed people. Forward with organizing, forward until we are all free. Solidarity. Thank you. Dear comrades of Kurdistan, greetings from Afghanistan, a nation tormented by fundamentalism and imperialism. On behalf of the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA, we extend our heartfelt congratulations to our revolutionary Kurdish comrades for convening this conference. The success achieved by the revolutionaries of Kurdistan with strong support from the region masses has been hard-won through numerous sacrifices and bloodshed. In 2014, when ISIS threatened Kobani, the world was in despair, fearing the end of the Kurdish movement. Supporters mourned alongside you. However, your resistance and sacrifice transformed the narrative. Your steadfast resistance not only liberated Kobani and Rojava, but also dealt a hard blow to ISIS in the region, compelling even global powers to reassess their strategies concerning this terrorist group. Today, the people of Afghanistan, particularly women, are suffering under the oppressive rule of the Taliban, akin to the barbarity of ISIS. Furthermore, there are disturbing indications that the US imperialist government and its allies are considering replacing the Taliban with ISIS in Afghanistan. Afghanistan has endured over 45 years for turmoil, becoming a battleground for both Western and Eastern powers. From 2001 to 2021, under the guise of promoting freedom, democracy, and women's rights, our nation faced oppression from multiple fronts. The US and NATO occupying forces, jihadi and technocrats, and the Taliban. After 2 decades of violence and bloodshed, the US and its allies handed over control to the Taliban, resulting in a puppet and medieval regimes that oppresses our people. We firmly believe that only the Afghan people themselves can liberate their nation from the grip of fundamentalist and reactionary regimes, as well as their imperialist and regional backers. External forces cannot bring about our freedom. On this occasion, we honor the martyrs of Kurdistan, including Sakina Janses, Aryan Merkan, Layla Qasim, Shireen Alamhouli, Shireen Tahir, and countless others who sacrificed their lives. Solidarity and admiration from Afghanistan. Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA.